exercise from class today, mashallah. Please, Mr. Assalamu alaikum. What's this grand arrangement for so many things? The ladies had suggested that since it's the last program before Jalsa, so we should have a few sweet things to eat. So we shall have to wait for this treatment till next Jalsa? Mashallah. Please. Avec tous les francophones qui se joignent à la Jamaat de l'imam al-Mahdi, alayhi salam, quel rôle pensez-vous que la langue française va jouer au sein de la Jamaat en tant que langue internationale? With all the French-speaking people all over the world entering the Jamaat in great numbers, what is the role of the French language as an international language within the Jamaat which Huzur could foresee? Evidently, the French-speaking countries, although they started joining the Jamaat a bit late, previously it was mostly English-speaking countries in Africa, but now the French-speaking countries have outpaced all the English-speaking countries. This year you will be surprised to hear the facts and figures of the new converts, and amazingly the French-speaking countries have absolutely outdone everything. And that reminds me of my dream which I once told Jalsa, that I see a new phase in Ahmadiyyat emerging, and it was a dream, amazing dream, which has come to be fulfilled with the grace of Allah. Sa Sainteté le Calife dit que, évidemment, les pays francophones, bien que commençant à nous rejoindre dans notre Jamaat très tard, comparé aux pays anglophones, eh bien, ces mêmes pays francophones ont commencé à dépasser tous les pays, et ils les ont dépassés de loin. D'ailleurs, vous serez surpris d'entendre les chiffres, les statistiques justement, qui seront présentées lors de la Jalsa Salana, la conférence annuelle de la Grande-Bretagne, qui va se tenir dans quelques jours. Et Sa Sainteté le Calife dit que cela me rappelle mon rêve, un rêve fantastique que j'avais fait au sujet de ces choses, donc concernant les pays francophones dans l'Ahmadiyya. Et alhamdoulilah, cela a commencé à se dévoiler devant nos yeux, à se réaliser devant nos yeux. Alhamdoulilah. Dans la plupart des pays, les impôts sont progressifs, c'est-à-dire que le plus on gagne, le plus on paye proportionnellement au salaire. Beaucoup pensent que cela est néfaste car les gens sont de moins en moins motivés à travailler. Quel était le système de taxation au début de l'islam? There was a system of taxation which is based on, which is proportional to the revenue. So if you gain more, you pay more. This is supposed to make some certain people feel like working less, because the more they'll have less incentive to work, we could say, because the more they are working, the more they have to pay. So what but is more they have to save as well. I'm surprised at such people. When they have to pay more, it's because they earn more. So why should they leave earning for the fear that a portion of that will have to be paid? Very stupid attitude of some people, I must say. Sa Sainteté dit que pourquoi devrait-il avoir peur d'en payer plus s'il gagne plus, car ils vont aussi faire plus d'économies. Donc pourquoi devrait-il avoir peur du fait de devoir donner une portion plus grande par rapport à ce qu'ils donnaient auparavant de leur salaire, alors qu'ils vont gagner beaucoup plus. Donc c'est une attitude stupide de la part de certaines personnes que de se faire. Huzur, the question was, what is the system of taxation in early Islam compared to this system? That system is very well known everywhere, and I have spoken on that so many times. So there is no need to repeat it here now. It is simply a boring exercise. Sa Sainteté dit que puisque j'ai déjà parlé à ce sujet dans le passé, donc il n'y a aucune utilité de représenter tout cela ici à présent. Nous avons un livre écrit par l'imam Mohammed bin Sirin, L'interprétation des rêves, qui représente une interprétation plus ou moins détaillée des objets vus dans les rêves. Sur quelle autorité s'est-il basé et jusqu'à quel point ces interprétations sont-elles fiables? We have published a book written by the Imam Muhammad bin Sirin
rahimahullah, in the past, which is the Ta'bir al-Ru'ya, the interpretation of dreams. And he has given quite a detailed interpretation of different objects as seen in the dreams. On which authority did he base himself, and how far can we accept his interpretations? Such books are helpful for those who do not understand the symbolism. But that symbolism is not always applicable to every person, because every person has his own bent of mind, and for him sometimes different symbols are used. So interpretation of dreams requires somebody who knows by experience, the symbolism of internal symbolism, how it appears and how it works in different persons. So books are helpful for preliminary purpose, but they can take you just some distance, but not all the distance. Sa sainteté, le calife dit que de tels livres sont certainement utiles pour ces gens qui ne comprennent pas le symbolisme sous-jacent qui se trouve dans les rêves, mais on doit dire aussi du même coup que l'interprétation qui est présentée dans ces livres n'est pas nécessairement applicable à toute personne, car chacun a son propre esprit et a son propre cadre dans lequel son esprit se trouve, et donc le symbolisme doit être utilisé et compris par une personne qui connaît cette personne-là, qui a fait le rêve, et il pourra interpréter seulement à la lumière du caractère ou de l'esprit de cette personne. Donc il y a un symbolisme bien sûr qui est expliqué ici, mais il n'est pas nécessairement applicable à tous et à tout moment, donc cela dépendra beaucoup de la personne aussi. Imam Sahib perhaps knows the names of major, more important books. That's why Imam Sirin is very well known. Ta'bir al-Ru'ya. Ibn Sirin, Yes. and who else? I don't remember offhand. Yes. Next time you Yes, be well prepared, because I think there are 4 or 5 such books. Yes. It's very famous, and one of them is particularly good because Tatirul Anam. Tatirul Anam. Yes. Yes, because in brief, it covers a very large area. So I personally like that. But we'll talk of this next time, inshallah. Inch'Allah. Sa sainteté le calife dit qu'il serait utile de présenter le nom des grands ouvrages écrits au sujet de l'interprétation des rêves dans le passé. Et il en existe 4 ou 5 qui sont très connus dans le monde islamique. Et Inch'Allah Ta'ala, avec l'aide de Imam Sahib, nous allons vous présenter ces titres. Mais l'un d'entre eux dont il a pu se souvenir ici, c'est le Ta'tir al-Anam, qui est un livre que dit le calife s'adresse à une large région dans le domaine donc des rêves, et qui est assez général dans son traitement des rêves, et que je préfère personnellement, dit le calife. Donc Inch'Allah, nous allons revenir à cette question dans une prochaine émission. Bonjour, salam alaikum. Tiens, Bonjour, pourrait-il commenter sur la parole du Messie promis, alayhi salam? who are your children here among them? No, Your children have not. they're still in Kadhi. You, I know, you have that pretty young daughter. Huh? Please. 1000 homme, à partir d'un seul, devenait 1000. Would Hazur kindly comment on the writing of the Promised Messiah, out of the poetry of the Promised Messiah, Ik se hazar ho gaye, from 1 become 1,000. This is applicable primarily to his progeny, blood relation progeny, but I have always taken it to be applicable to his spiritual progeny, and I have not a shadow of doubt about that, because now we are seeing that Ik se hazar hoye, even in this year you will see with the grace of Allah that 1 करोड़ के लिए कितने चाहिए 1 से 1000 होंगे 1 करोड़ बटा 1000 if you divide 1000 by 1, so to be 10 million in 1 year, how many you require for a start? So that's about the start you will find at the time of Hazrat Masih Maud. So
So that prophecy has been fulfilled already, and it will grow on and on, inshallah. For 10,000 Huzur. Huh? From 10,000 you multiply 1,000, it makes 10 From million. 10,000, they become 1 crore. And at the end of Hazrat Masih's life, About 5 lakh. no, 5 lakh in 1 year? No, altogether. In 1 year I'm talking. Yes. I don't think in 1 year there will be more than 10,000. So that prophecy has already been fulfilled. Now we are talking of 1 year, not the whole Yes. spread of Jamaat throughout the past years, but in just 1 year. Sa sainteté dit que cette parole X Hazar Hovin qui est apparue dans de la poésie écrite ou composée par le Messie promis alayhi salam s'applique tout d'abord à sa propre progéniture, c'est-à-dire issue de ses propres reins, de ses propres enfants. Mais Huzur dit que je pense aussi, j'ai la ferme conviction que cette parole prophétique qui dit que d'un vous allez devenir 1000, c'est-à-dire vous allez vous multiplier par 1000, s'applique aussi à sa progéniture spirituelle, c'est-à-dire les gens qui vont reconnaître le Messie promis et qui vont le suivre. Et nous voyons que cette prophétie s'est déjà accomplie, et d'ailleurs, cette année encore, vous allez la voir s'accomplir. Car cette année, Inch'Allah, nous aurons reçu à peu près 10 millions de nouveaux convertis en une seule année. Donc un chiffre absolument incroyable. Mais le calife dit que donc pour commencer, il aurait fallu qu'on soit 10 000 et que de 10 000 qu'on multiplie par 1000 et ainsi qu'on obtienne 10 millions. Eh bien, certainement, on a dû avoir 10 000 conversions dans une année quelconque à l'époque du Messie promis alayhi salam. Mais ici encore, nous parlons d'une seule année. Donc, en une année, on a eu 10 000. Maintenant, nous voyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a multiplié ça par 1000 pour donner 10 millions. Donc, voilà comment cette parole s'accomplit même de nos jours devant nos propres yeux. Wa rahmatullah wa barakatuhu. En voyant toutes les différentes nations présentées dans le Jalsa, quel verset du Saint-Coran vient à l'esprit de Huzur? When Huzur sees all the different nationalities present in the Jalsa Salana, which verse of the Holy Quran jumps to the mind of Huzur? No particular verse except for that one. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. That always comes to my mind, among other things. Huzur dit que pas de verset en particulier, mais certainement ce verset-ci vient toujours à l'esprit lorsqu'on voit de telles choses. C'est إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Donc c'est-à-dire lorsque vient l'aide d'Allah et la victoire et vous voyez des gens entrer dans la religion d'Allah en tant que grand groupe en armée. Donc cela me vient certainement à l'esprit lorsque je vois ça. Assalamu alaikum Huzur. Je m'appelle Ainul Hadi et je viens de France pour la conférence annuelle. Ma question est, nous avons reçu la nouvelle qu'en France, les musulmans ont commencé à nous regarder par le biais du signal digital. Les imams en France s'activent à nouveau contre la Jamaat pour détourner les gens de la vérité. Ils regarderont peut-être cette émission. Qu'aimeriez-vous leur dire? My name is Ainul Hadi Ishtiaq and I've come from France to attend the Jalsa Salana. The son of Ishtiaq Sahib. Yes. We have got the news recently from France that thanks to the digital signal which is reaching France, the Muslims in France have started once again to follow MTA in their own homes. Because it's coming on with different other channels which they already watch, so they're also watching MTA. And the ulama have started to be activated against the Jamaat once again, trying to turn people away from the truth. They might be watching this program now. What would Huzur like to tell them about this? Whatever I'm telling you, I'm telling them as well. Nothing special. Sa sainteté dit que ce que je vous dis, je le dis à eux aussi. They continue watching. They are gradually influenced. There's no shadow of doubt about it. So ulama will have to do their work, and God will do. God's angels will do their work. Huzur nous dit qu'ils continueront à nous regarder, Inch'Allah, plus ils nous regardent, plus ils seront influencés par ce que nous disons. Mais les ulama doivent faire leur travail et les anges d'Allah doivent faire le leur. Et Inch'Allah, Allah va faire son travail avec ses anges en faveur de la Jamaat, Inch'Allah. Assalamu alaikum Huzur. Grâce aux enregistrements des séances de questions-réponses de Huzur, nous avons grandement augmenté nos connaissances sur la religion et sur le monde. À l'époque du troisième calife, cette technologie n'existait pas.
J'aimerais savoir comment ces séances se passaient à son époque et si on lui posait des questions de toute nature comme on les fait avec. Thanks to the recordings of Huzur's question and answer sessions, we have greatly increased our knowledge on religion and the world as well, alhamdulillah. And I would like to know that how did these sessions happen during the time of the third Khalifa when there wasn't all that technology to help? Did people ask him also the questions on all kinds of topics like they do to Huzur? Not all kinds of topics, because the growth of knowledge and people with that knowledge joining Ahmadiyyat or coming for questions, the scope of questions is spreading continuously, it's enlarging. So I think it was not to that extent, but to a large extent people did ask questions. There were thousands of people who used to come to Rabba to attend Hazrat Khalifatul Masih Salis's question and answer sessions, and for them he sometimes kept answering them for 2-3 hours or more. So it's the same seed which is growing further and emerging into a big tree now. Huzur dit que en fait on lui posait bien sûr des questions sur tous les thèmes, mais pas sur autant de thèmes qu'aujourd'hui, car avec le temps qui passe, la connaissance augmente. Et donc aujourd'hui, nous voyons le phénomène dans notre Jamaat à présent, avec toutes ces personnes qui se joignent à notre Jamaat, la sphère des questions est en train de s'agrandir de jour en jour. Donc cela est tout à fait connu. Mais à l'époque, on lui posait aussi des questions sur toutes sortes de sujets. Et les gens venaient en grand nombre à la bois pour lui poser leurs questions. Et il y répondait ainsi. Et donc, ces sessions de questions-réponses, ces séances de questions-réponses se passaient aussi à son époque. Please. J'ai trouvé qu'en général, les gens de l'Orient en savent beaucoup sur l'électronique, les médecines, les arts martiaux, etc. Sont-ils ainsi parce qu'elle l'a voulu? I've noticed that in general, people of the Far East are well versed in different arts, and like the martial arts or medicine, electronics, etc. Are they so knowledgeable because Allah wanted them to be like this, or for what reason is it that they're like that? I think it's because it's a blessing as well as, unfortunately, a vice, because they did not have much religious background. So all they had to turn to was materialism. And because they concentrated on materialism, so naturally they had to gain a lot. And according to the concept of Dajjal, his left eye was very large and it could see through the ground underneath things, buried treasures, etc. And right eye was just blind. So it is a balance of both sides which makes people on the right path. So when the balance is turned in favor of the left eye, then this is exactly what's happening. But with the grace of Allah, if the right side is also open, that is that of religion, then with the help of prayers, even the left eye can see greater things than the left eye of the Dajjal or materialists. And that happens and will continue to happen, inshallah. Huzur nous dit que je pense que tout d'abord c'est une bénédiction divine qu'ils ont reçue, qui est pour eux aussi bien une bénédiction qu'en fait un vice, car ces peuples d'Extrême-Orient n'ont pas reçu grand-chose comme fonds religieux. Ils n'ont pas eu donc grand-chose vers quoi se tourner, si ce n'est le matérialisme, donc le côté matériel de la vie. Et c'est tout à fait une logique donc et normal qu'ils aient excellé dans les choses matérielles ou les choses de ce monde. Eh bien, selon le concept du Dajjal, comme nous l'a présenté le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'Antichrist, le Dajjal, devait avoir un œil gauche qui serait très très puissant quant aux choses matérielles. Par exemple, il pourrait, avait-il dit, déceler les trésors enfouis sous la terre que personne d'autre ne pouvait voir. Donc,
Si on laisse la balance se pencher plutôt vers le côté gauche, alors que l'œil droit, bien sûr, est l'œil du côté religieux, eh bien, voilà ce qui se passe. On se penche vers le côté matériel et on commence à progresser dedans. Donc, il s'agit de trouver l'équilibre entre les deux. Mais cela va continuer à se passer. Si les gens continuent à se tourner vers la gauche, ils vont continuer à progresser plus du côté matériel par rapport à autre chose. Par la grâce d'Allah, Huzur connaît bien l'homéopathie. D'où Huzur a-t-il obtenu ces connaissances? By the grace of Allah, Huzur has great knowledge about homeopathic medicine. Where did Huzur get this knowledge from? By learning things, one thing led to another, and the experience. You need a lot of experience in homeopathy. So by treating so many patients of different kinds, and they're returning to me, sometimes reporting, no, nothing doing. So I had to search right and left and run about in search of medicines which I had read. So a lot of effort has been put. And with the grace of Allah, ultimately those efforts have repaid. And now the latest edition of homeopathic book, which is going to be published, which is already being published, but it will be for sale in Jalsa Salana, that covers all the gist of my knowledge and experience of homeopathy this year, inshallah. Once it is published, then it will be translated into English and French and other languages as well. Sa sainteté dit que, en fait, j'ai acquis cette connaissance en apprenant ces choses. Et donc, une chose a mené à l'autre. Et l'expérience est une chose qui est tout à fait capitale dans l'acquisition de cette science. Car c'est en essayant différents remèdes sur différents patients et en voyant quels sont les effets, est-ce qu'ils marchent ou non, en courant à gauche et à droite pour essayer de trouver un autre remède quelque part dans un livre enfoui quelque part, il faut le chercher si l'autre n'a pas marché. Donc en faisant cela et en gagnant cette expérience, en apprenant les choses, j'ai pu acquérir cette connaissance. Et c'est en faisant donc des efforts soutenus et constants que j'ai pu trouver toutes ces choses sur l'homéopathie. D'ailleurs, Inch'Allah, la deuxième édition de mon livre sur l'homéopathie va paraître lors de la Jalsa Salana de cette année. Et lorsque ce livre sera traduit en anglais, en français et dans d'autres langues, les autres aussi pourront en profiter, Inch'Allah. Assalamu alaikum, Huzur. You missed the last Urdu class, huh? But you have not missed the last French class, huh? That is a partisan spirit. Why did you miss the last Urdu class? I phoned to private secretary and I said that Khalid was working in Islamabad. He was doing some work. Khalid was working in Islamabad. Yes. And he couldn't attend anyway because of this, huh? Yes. Unfortunately, I But missed. he doesn't come into the Urdu class, you come to the Urdu class. So in sympathy for his work, you... No, because we come together, because Khalid wants... Right, I understand. Your question, please. Récemment, des scientifiques ont pu faire parler un singe et ils pensent donc que la théorie de l'évolution par Darwin se vérifie. Comment peut-on leur prouver le contraire? The question is that recently some scientists have succeeded in making a monkey talk. And they said that it proves the Darwin's theory of evolution. I don't think it's true. What rubbish are you reading these days? It was on television. Monkeys have reached their limit of whatever they can express and no more. By training, you can slightly improve it further, but to compare with the humans, there's a huge gap between the monkeys and humans. It's impossible to fill it with any evolutionary theory, and they know it. The gap between monkeys, apes and men is immense, like 100,000 miles. Sa sainteté le calife dit que je ne pense pas que cela soit vrai, mais enfin,
les singes, dit-il, sont arrivés à la limite de ce qu'ils peuvent bien apprendre. Et à travers le dressage, on peut améliorer cela un tant soit peu, sans plus. Mais on sait que même là, si les singes ont été améliorés dans leur capacité, le fossé qui va les séparer des hommes sera quand même un fossé qui dépassera même plus de 100 000 ans de voyage. Donc c'est un fossé qui ne peut être franchi par les singes pour arriver au niveau de l'homme. See, such attempts, as you have mentioned, are in fact a confession of inferiority complex to the atheist evolutionists. They have tried hard and they have run about everything. They still cannot logically explain the distance between the apes and men. And because they are atheists, they want to justify this gap somehow or the other. So they say, no, we have made the monkeys grow and talk like humans. Right? Sa sainteté dit que de telles tentatives ne sont que des attestations d'un complexe d'infériorité qu'ont certains scientifiques athées qui savent fort bien qu'ils ne peuvent expliquer par de simples théories évolutionnaires comment l'homme a pu commencer à parler. Donc ils veulent utiliser de telles recherches pour prouver que oui, leurs théories tiennent et qu'on n'a pas besoin de Dieu, mais en fait ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas le faire à travers ces théories. Assalamu alaikum, Huzur. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si vous saviez, vous pleuriez beaucoup et vous rirez peu. Et le Messie promis, alayhi salam, a dit que Allah est le seul vrai ami. Donc c'est pas très dans son poème, Saint est celui qui veille sur moi. Donc c'est pas très optimiste et pourtant dans l'islam aussi on dit qu'il faut être optimiste pour le futur. Donc quelle est la réflexion que Huzur pourrait dire là-dessus? There's a hadith which says that the Holy Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that if you had known, then you would have laughed little and would have cried much. And also the Promised Messiah alayhi salam said that the only real friend is Allah. So these sentences don't sound very optimistic, whereas we are asked to be cheerful and optimistic. So how do we understand the two in this light? To cry for the fear of one's sins and one's realization that I'm not what I should be. That makes people cry. And that crying is the forerunner of the laughter afterwards. If you laugh over much here without knowing why you're laughing, that is a sort of forgetfulness about one's own self. And it is followed by crying. So this is a correct equation between laughter and crying. So this is why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, if you knew the realities of things, then you would know that most of your life you are wasting, and ultimately you have to reach God. That is why many poets also have said, oh why, oh woe to us. Only at the moment of death we realized that we had been wasting our life. Huzur nous dit que en fait pleurer ici signifie pleurer en tant que réalisation de ses péchés, de ses faiblesses, en se disant que je ne suis pas ce que je devrais être. Cela vous amène à pleurer. Cela est le début de la vie de l'au-delà. Car en effet, si on rit trop, eh bien on peut devenir négligent à cause de cela, de ce que l'on devrait faire dans cette vie pour avoir une bonne vie dans l'au-delà. Et lorsqu'on devient négligent, on est amené au crime. Donc trop rire n'est pas une bonne chose pour soi. C'est pour cela que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que si au moins vous saviez, si seulement vous saviez, eh bien vous ririez peu et vous pleuriez beaucoup. Eh bien, en fait, cela démontre, ces pleurs, en fait, c'est donc une réalisation de cela, que ce que l'on devrait être. Car si on va abandonner cette pensée à tout moment et on va toujours rire, on ne pourra pas arriver à l'au-delà. Ainsi. Next, please. Excuse me, I forgot one bit in the end about the poets, if I could. Huh? I forgot to say a bit about the poets at the end. Excusez-moi, sa sainteté avait dit quelque chose sur les poètes. Il a dit que bien des poètes ont aussi écrit que malheur à nous, nous avons gaspillé notre vie, nous n'avons pas réalisé ce que nous aurions dû faire, et maintenant nous sommes arrivés à l'heure de la mort, et donc maintenant il est trop tard. Donc c'est avec cette même réalisation
qui sont arrivés à comprendre ces choses. Donc il vaut mieux, dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le faire avant de mourir pour que l'on puisse aller dans l'au-delà en riant et non pas en pleurant. Assalamu alaikum Huzour. Assalamu rahmatullah wa barakatuhu. L'on remarque que lorsqu'on force les enfants gauchers à utiliser leur main droite trop tôt, certains développent des problèmes psychologiques tels le bégaiement. Selon l'islam, comment et à partir de quel âge peut-on commencer à se faire? It has been noticed that when left-handed children are forced to use their right hand from a very early age, many of these children develop psychological problems such as stuttering or problems like this, speech problems. What does Islam teach about... I don't think this is correct. If you teach them properly, that as far as the eating is concerned, they should follow the sunnah and eat with right hand. Otherwise, they can play with left hand all right, there's no problem. I don't think stuttering is a result of your upbringing of such children. It's a different phenomenon altogether. Stuttering always begins with some fears, and those fears gradually multiply with each other, and at the moment of conscious effort not to stutter, people stutter the more. So it has nothing to do with left-sidedness or right-sidedness. Sa sainteté le calife dit que je ne pense pas que cela soit tout à fait correct. On peut commencer très tôt à enseigner aux enfants, par exemple, de suivre la sunna par rapport au moins au manger, par exemple. Comment manger? Nous savons que dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on mange avec la main droite. Donc on doit déjà commencer à enseigner aux enfants gauchers, tout comme aux autres, de manger avec la main droite. Mais ils peuvent faire toute autre chose avec la main gauche, ils peuvent jouer avec la main gauche, on ne devrait pas les empêcher de se faire. Par contre, le bégaiement, dit Huzour, n'a rien à voir avec le fait qu'ils sont gauchers ou non. Car le bégaiement ne dépend pas non plus de l'éducation des enfants, de comment on les a éduqués, comment on les a élevés. Cela est né de différentes peurs, par exemple, des craintes, des angoisses, qui viennent et se multiplient les unes avec les autres. Et donc, finalement, cela amène au bégaiement. Et lorsque la personne bégaye et essaie consciemment d'arrêter de bégayer, cela lui fait bégayer davantage. Donc, c'est un phénomène tout à fait différent, indépendant de ce qui a été mentionné ici, qui n'a rien à voir avec le fait d'être gaucher ou d'utiliser la main droite. Qu'est-ce que Huzour pense de jeux sur ordinateur? Des jeux sur ordinateur. What does Huzour think about computer games? They're good. I think they sharpen the intellect. But overmuch is everything is bad. They should be played, but with moderation. Sa sainteté dit que je pense que ces jeux sont bons car ils aiguisent l'intellect, mais un trop de tout n'est pas bon. Donc il faudrait qu'on joue à ces jeux avec modération. Comment peut-elle faire les tablis facilement? How could a little girl do tabligh easily? Be natural and behave well to your friends in school, everywhere, and behave in an excellent manner so that you impress them. And once you impress them that I am the model girl in this rotten society, then they will naturally turn to you and find out who you are. You can gradually invite them to your house, and there they will see the good, excellent atmosphere in the home as well. That will, inshallah, lead them to Ahmadiyyat. Sa sainteté le calife dit que tu dois être naturel, donc sois naturel et comporte-toi bien à l'école envers tes copines et impressionne-les de ta façon d'être. Montre-leur que tu es une petite fille modèle dans cette société pourrie. Et lorsqu'elles vont voir que tu es une petite fille modèle, elles vont se tourner tout naturellement vers toi. Et alors, si elles viennent chez toi, elles vont voir que chez toi aussi, l'atmosphère dans ta maison est une atmosphère modèle et une atmosphère très belle, eh bien c'est cela qui va influer sur elles et qui va les amener à l'Ahmadiyya, Inch'Allah. Quel est le nazam préféré de Huzour écrit par le Messie premier alayhi salam? Which nazam composed by the Promised Messiah alayhi salam
is Huzur's favorite one, and for which reason? I think there are so many. It's very difficult to choose between. But Hamdo Sana Usiko is generally, the one which I like so much. I think there's general approval also here. Sa sainteté dit que je pense qu'il y a beaucoup de nazam qui ont été écrits par le Messie premier alayhi salam, mais en général je préfère le poème Hamdo Sana Usiko, et donc tout le monde a approuvé ici. That is an eternal poem. It will never die, always live. C'est un poème vraiment éternel qui ne mourra jamais, qui vivra toujours. Assalamu alaikum Hazur. Wa alaikum salam, little girl, your turn now, mashallah. Quand Hazur va-t-il visiter à nouveau Qadian? When is Huzur going to visit Qadian once again? It all depends on Allah. I want to go to Qadian this time with grand victory. Allah knows how it will happen and how it will take place. Sa sainteté le calife dit que tout cela dépend d'Allah. Cette fois, j'aimerais fort aller à Qadian avec une grande victoire m'accompagnant. Donc Allah seul sait comment cela va s'accomplir. Qu'y a-t-il dans la nature de l'homme qui le fait inventer des faux dieux? What is it in human nature which pushes man to create idols? Idols? Yes. You see, the idols are first created within oneself. And then the outer idols are just a symbolism of those idols. These are created within the humans. So when you begin to worship your own self, in fact, that is the beginning of idol worship. So it's a long process, psychological process, which leads one thing to the other, but I have been pondering over it for a long time, and this is my conclusion, that anyone who does not worship himself cannot worship idols. Sa sainteté le calife dit que les idoles en fait sont d'abord créées en son fort intérieur, à l'intérieur même de la personne. Les idoles physiques ne sont qu'une manifestation de ces idoles qui sont cachées en soi. Lorsque vous commencez à vous adorer vous-même, c'est là que les idoles commencent à être créées par vous. Et j'ai longuement réfléchi à ce sujet et je suis arrivé à la conclusion qu'en fait, si une personne ne s'adore pas elle-même, elle ne pourra alors adorer des idoles. Another reason for idol worship seems to be an urge, basic urge in human nature to worship something. And when you don't find anything to worship, I mean, my first answer is also right, but this is the second one. So you create gods if you don't believe in a God who created you. You can't live without God. If you reach the real God, well and good. Or your nature will keep you telling you that you miss something very profound and deep. At times of trouble, at times of need, requirements, suffering, etc., you need something to help you. So they imagine that these idols would maybe somehow will help. Sa sainteté dit que, bien que ma première réponse soit tout à fait correcte, il y a une autre raison qui me vient à l'esprit qui pourrait expliquer l'idolâtrie. Et c'est qu'il y a un désir naturel, profondément enfoui dans la nature de l'homme, qui le pousse à adorer quelque chose. Les hommes sont absolument obligés d'adorer quelque chose. Donc, on ne peut pas dire vivre sans Dieu. Il faut qu'on ait un Dieu. Si on a trouvé le vrai Dieu, cela est tout à fait bon pour la personne. Mais si on n'est pas arrivé au vrai Dieu, il faudra que l'on se crée un Dieu, mais il faut combler ce vide. Donc il faut absolument qu'on adore quelque chose. Mais il faut absolument qu'on ait Dieu, car on a des moments de besoin, on a des moments de détresse, on a des moments d'épreuve. Et Dieu doit être là à ce moment-là. Il faut qu'on puisse se tourner vers lui, ce Dieu qui nous a créés. Donc l'homme doit absolument combler le vide. Et s'il n'a pas Dieu là avec lui, le vrai Dieu, il se crée alors une idole pour agir comme Dieu, à la place de Dieu. Il y a des bons et des méchants dans toute communauté. C'est état souvent lorsqu'un musulman non ahmadi se comportait mal de la société. Les autres musulmans le condamnent, lui, mais pas nécessairement sa communauté.
Par contre, lorsque c'est un Ahmadi qui se conduit mal, les autres musulmans sautent sur l'occasion pour condamner la Jamaat. Pourquoi cette attitude? It is well known by one and all that in every community there are good people and there are bad people. Despite knowing this, often it is seen that if a non-Ahmadi Muslim commits any crime in society or behaves badly in society, the other Muslims will condemn him, but will not necessarily condemn his community, saying that they are responsible. But when it's an Ahmadi who does something bad, then obviously immediately it's the Jamaat Ahmadiyya which is condemned. Why is this attitude there? Naturally, because deep inside they believe that Ahmadis have to be good. Yes. Sa Sainteté le Calife dit que, en fait, c'est tout à fait naturel et logique, car au fond d'eux-mêmes, ils savent que les Ahmadis doivent avoir raison, en fin de compte. Now there is so much food waiting for your consumption because I'm on diet program these days. So the only way I can participate in this is by serving you with this food. If you permit me, that will be a great pleasure. Huh? Shall I start? Otherwise there will be no time left. Right? Jazakumullah Huzur. बता लो जब तक first of all these one for you, all right. There's none for there's one way to go. One thing there. This for sweet, huh? You're doing it. Mostly it is your doing. Please sit down and start eating. Huh? Don't wait because we don't have much time. Start eating.
Faluda. Faluda. This again Faluda. Also Faluda, another color. Another color. Who prepared it? This is Sabeha. You. So you want any drinks as well? Where is it? Would you like to drink something along with it? Who goes for Faluda? Raise your hand, whoever would like to have Faluda. Okay. Glass. Faluda should begin, huh? Who was the Faluda? Same thing, just the color. Otherwise, Faluda is the same formula. Huh? Faluda is not. Sorry. You care for Faluda or you some drink? Huh? Faluda? Plenty of Faluda. Anyway, you take care of it as you like. Who would like this more? Sorry. Mango, perhaps. Mango, yes. And this is, what's this? Papaya. Huh? Tropical fruit. Yes. And this is guava. So who would like a mango, a guava, or a mixed fruit? What? Mango? But I know she said it in mango? All mangoes. Very good. You? Yes, wanted mango? Yes, I'll do something else instead. Eh? No, no. I will finish it.
We have another mango pear. No. Somewhere. No? What is this? This? Guava. So, let's use the guava. Guava is not bad. Yes. The juice has been offered by Naveed Marty Sahib and his wife. Which one? Naveed Marty Sahib and his wife offered the juice and the plates and the other things also. Now at the end, is sweet dish. That is at the end. Is it chutney? Yeah. I forgot it. Anyway. Whoever prepared this century is yes. Just the last one. And the person also calculated me out. Because that is very tense. Yes? Please eat as soon as possible. I think we started well in time. There's no time for question answers. And shortly now I'll leave for my prayer, Isha prayer, and you can follow after a while. Huh? Whatever is left should be cleared by the person who prepared. Right? The general rule. Those who prepared faluda, they should take remaining faluda with them. Those who brought these things, they should take them with them. Right? And chutney, I don't know where it will go. It's very difficult to connect. What's over there? What else? It's So chutney and pakora will go together maybe later on. There's very little time left now. And there we started in time, huh? So with that I take leave of you. Assalamu alaikum.